Bine ați venit la un nou episod din Max Payne 3. Aici, în departamentul de poliție, probabil. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Băi, eu când zic întoarce-te înapoi, bă, medicamentele sunt ale mele. Asta puțin, mai este ceva pe aici important. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente tinha aquilo, eu prometo, cara, tua última chance. Când te-am văzut, bă, acum pe bune. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. Oh, e și mai bun asta. Nu neapărat că este și mai bun. The security switch had to be in that booth. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Yes. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision.
Viado! Fogo! Se mexam! Fora daqui! Se mexam! Se mexam! Se mexam! Cusão, filho da puta! Vou mudar de posição! Você tá de filha da puta! Caralho! Você... é um homem morto! Isso vai ser errado! Sim! Sim! Desce mesmo! Filho da puta! Ia, asta poate au ceva. Ah! Wow! Tomar no cu, caralho! Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking. Drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing De changes. ce au decât shotgun? Bine, ok, eu mă întorc imediat. Așa, m-am întors. É sério, tá zoando aí? Ce mă enervați toți cu shotgunele voastre. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. I know, but... But the only friend I had left in that town. Ăla-i. Știam eu că este aici. Agora a tua vez! Bate esse filho da puta! Estou mirando numa cabeça! Police food. The same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Ăla e full ammo. Shit. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running.
It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Să-mi păstrez arma mea sau... las. Normal. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Ce mai avea, nu este nimic aici? Bă da, acolo este. Sau nu? Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Isso não vai me parar! Me cobre, todo mundo! Vai! Acabou, Playboy! Vou explodir sua cabeça! Porra! Hai pe bune! Então a gente vai se fuder junto! Stava pe greu de omorât.
Não vai sobrar nada pra levar pra casa. Caminho! Vai, eu dou cobertura! Foda-se você! Você não vai sair dessa vivo! Morre! Normal, acum va trebui să mă bag cu ăsta cu pistolul. Seu filho da puta! I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Toată lumea de aici are arma asta, deci este bine. Am o grămadă de gloanțe la ea și pot să o folosesc. If I didn't hurry, Becker would be long. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Atirem neles! Atirem assim que ele estiver na mira! Vai em frente, porra! Era ceva aici, găsește. Vamos! Me deslocando, me dá cobertura! Vai! Hai bă, de ce nu pot să iau? Peguei ele! 2 em 1! Motherfucker. Consegue andar, mano! Hai, mai vrea cineva să pătească pe și ăla? Hai, știu că ești în viață, hai. Și știu că mai este cineva să la asta. Asta a fost ultimul pe It bun. was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Măcar puține glonțe, bă, fratele meu. Nici măcar o porcărie de aia de viață. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe.
I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. What are you doing, bro? Și mai tragi pe lângă. Oh my god, nu mai am glum. Nu mai am armă. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. O seu dinheiro representa o seu futuro. Are so I'd fucking... seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Credem că au făcut un desen de la prost ca și în GTA Online. What the... Bă, din prima, bă. Quase me atingiu! Continue andando! Eu te dou cobertura! Mai gat trece ambulanța pe lângă. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Hai bă, mai dă niște gloanțe. Haide, nu fiți gărciți. Numeți ceva în voi. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada! Ce faceți, băților? O cara morto, porra! Corre, filho da puta! Hai bă, ridică-te. Vou explodir sua cabeça! Ridică-te. Ce Te menervă. vejo no inferno!
Sunt prea mulți. What the fuck? How? Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. E mai bine decât nimic. Oh my god, este foarte bine. Hai să vedem. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Tô caindo fora, me dê cobertura. Me cobre aí, caralho! Tô na proteção. Nós não vamos sair daqui enquanto ele não estiver morto. Não Vamos, deixe que ele porra, descubra sua vamos! posição. Sou melhor que você. Ia unde-s ceilalți fraieri? Tá bem longe de casa. Nu pot să văd. Olha você, hein? Adivinha? Você vai morrer hoje, seu filho da puta! Você. Nu, 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 nu. Nu este ultimul 100%. Full ammo. Mamă, bă. Am full ammo la asta. Și aproape m-am de gol. Asta a fost băguit rău, dar se pare că ăsta a fost ultimul. Special Forces painkillers. Essa porra tem que morrer com Bem batido. caralho! Porra, levanta aí! Fica aí na sua, meu porra! Chegue. Pentru o secundă am crezut că s-a întâmplat altceva acolo. O quê? O quê? Não
me mata, não me mata! Caralho, caralho, perdi, perdi! N-am încredere în voi. Shotgun. Afurisitule, ai meritat să mori. Ai shotgun la tine. Poliția-i tâmpit. Atirando! Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Puta que pariu! Pega ele! Vai, avança! Vamos! Pode pegar ele, porra! Vasculha! Vamos acabar com essa merda agora! Vamos indo! Se estiver na Beleza, minha, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor! Ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Bine, de sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să dați like, coment, share și subscribe. Și până data viitoare v-am salutat. Ciao, bă, pa!